Right, let's see this concept 5 based on cricket. Okay, so this is very very important concept ma, listen this carefully. So questions direct ga మన క్రికెట్ అని మెన్షన్ చేస్తాడు. సో ఇందులో మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. రైట్, సో ఇందులో మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో ఇన్నింగ్స్ మీద ఉంటాయి, రెండో ఏమో రన్స్ పర్ వికెట్ అని ఉంటుంది. ఓకే, రన్స్ పర్ వికెట్, వీటన్నింటి మీద క్వశ్చన్స్ చూద్దాం మనం. ఓకేనా, సో లెట్స్ గో టు ద క్వశ్చన్స్. సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఎ క్రికెటర్ హూస్ బౌలింగ్ యావరేజ్ ఈజ్ 24.85. ఓకే, దెర్ ఈజ్ ఎ క్రికెటర్, ఒక క్రికెటర్ ఉన్నాడంట, వాడి యావరేజ్ ఎంత ఉందట, 24.85 ఉందంట. నెక్స్ట్ హీ టుక్ 5 వికెట్స్ ఫర్ 52 రన్స్. ఓకే, సో 52 రన్స్కి 5 వికెట్స్ తీశాడంటే వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ నౌ, 10.4 రన్స్ పర్ వికెట్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో 10.4 రన్స్ పర్ వికెట్. ఓకే, he took 5 wickets and the average is 10.2 runs per wicket, but we don't know what is here. Okay, how many wickets he took we don't know here, and they thereby decreases his average by 0.85. ఈ 10.4 రన్స్ పర్ వికెట్ ఇవ్వడం వల్ల వాడి యావరేజ్ ఏమైందట అంటే 24.85 నుండి 0.85 తగ్గిందంట. That means how much is there? Now the average is 24. His overall average is 24 now. Okay, his overall average is 24. Right, you see here, this is 13.6 and this is 0.85. Okay, so 0.85 ones are 0.85 16s are. Now you see 1 into how much is 5? 1 into 5 is 5. Okay, 16 into 5, same here, 16 into 5, how much, 16 into 5 is 80. But the question is the number of wickets taken by him till the last match. Okay, the number of wickets taken by him till the last match. So that means total number of, these are the wickets. Okay, total wickets. Okay, if we talk about the total wickets, 80 plus 5, how much, 85 wickets. How many wickets he took, 85 wickets. Okay, సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ 85. జస్ట్ మాడిఫై చేసేసుకోండి, ఏదో ఒకటి 85 తీసేసుకోండి. ఓకేనా, ద ఆన్సర్ ఈజ్ 85. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ మా, సో బీ అవేర్ ఆఫ్ దిస్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. ద బౌలింగ్ యావరేజ్ ఆఫ్ ద వికెట్స్, ద బౌలింగ్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఏ క్రికెటర్ వాస్ 12.4. ఓకే, the bowling average of a wicket cricketer was 12.4. He improves his bowling average by 0.2 points when he takes 5 wickets for 26 runs. Okay, if you take 26 runs for 5 wickets, what is the new average? With average ఎంత అవుతుంది మనకు, 5.2 runs per wicket. అంతే కదా, 5.2 runs per wicket. అంటే వీడు ఇక్కడ 5 wickets ఇచ్చి 5.2 యావరేజ్ ఉంది వీని దగ్గర. దెన్ హీ ఇంప్రూవ్స్ హిస్ బౌలింగ్ యావరేజ్ బై 0.2 points. ఓకే, హీ ఇంప్రూవ్డ్ హిస్ బౌలింగ్ యావరేజ్ బై 0.2 runs. So that means you observe carefully here,
నా బౌలింగ్ యావరేజ్ ఇంప్రూవ్ అయిందంటే నేను రన్స్ తక్కువ ఇచ్చినట్ట ఎక్కువ ఇచ్చినట్ట? నా బౌలింగ్ యావరేజ్ ఇంప్రూవ్ అయిందంటే నేను రన్నింగ్స్ తక్కువ ఇచ్చినట్టు, అంతే కదా. రన్స్ తక్కువ ఇచ్చినా కాబట్టి నా బౌలింగ్ యావరేజ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అంటే 12.4 రన్స్ ఇచ్చే బదులు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే 12.2 రన్స్ ఇస్తున్నా. అదే మీనింగ్ అక్కడ. ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ 12.2 runs. Right. Now you see, this is how much? 7. This is how much? 0.2. Okay, so 0.2 ones are, so 35s are. If 1 is 5, then what is 35 into 5? So 35 into 5 is how much? 35, 150, 175. How much? 175. Right, isn't it? Yes, 175. So what is the question? The number of wickets taken by him before the last match was. Number of wickets taken by him before the last match. అంటే ఇది లాస్ట్ మ్యాచ్ కదా, దానికంటే బిఫోర్ ఏది ఉంది? ఇది ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? 175. ఓకే, సో ద హోల్ ఆన్సర్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ దిస్ డయాగ్రామ్. We are doing averages based on the allegations. See how all the chapters are interlinked. ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ ఇంటర్లింక్డ్ ఏమో ఇక్కడ. ఓకేనా, let's see the next question. Right, let's see the next one. Average runs scored by player in 10 innings is 50. How many runs should he score in the 11th innings so that his average is increased by 2 runs? Okay, సో ఒక బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నాడంట, అతడు 10 ఇన్నింగ్స్లో 50 రన్స్ స్కోర్ చేశాడు. హౌ మెనీ రన్స్ షుడ్ హీ స్కోర్ ఇన్ ద 11th ఇన్నింగ్స్ సో దట్ హిస్ యావరేజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 2 runs? సో 11th ఇన్నింగ్స్లో అతను ఎన్ని రన్స్ స్కోర్ చేస్తే అతని యావరేజ్ 2 పెరుగుతుందన్నాడు. అంటే చూడండి, దీన్ని సింపుల్గా లాజిక్ చెప్తాను చూడండి. ఓకే, 11 into 2 హౌ మచ్? 22. అంటే హౌ మెనీ రన్స్ హీ షుడ్ స్కోర్? హీ షుడ్ స్కోర్ 72 runs టు ఇంక్రీజ్ హీస్ యావరేజ్ బై 2 runs. దట్స్ ఇట్, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, రైట్. సో లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్. మామూలుగా ఎలా చేస్తారు సార్ దీన్ని? ఫస్ట్ 10 into 50 అంటే 500 రన్స్ అనుకోండి. సో ఇప్పుడు 11th ఇన్నింగ్స్లో 2 యావరేజ్ పెరిగిందంటే 11 into 52 హౌ మచ్? 572. ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత? 72. సో అది ఇక్కడ షార్ట్కట్లో రాసాం మనం. టైం సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ బ్యాట్స్మెన్ ఇన్ హీస్ 12th innings makes a score of 63 runs, thereby increases his average score by 2. What is average after the 12th innings? A batsman in the 12th innings makes a score of 63 runs. He made in the 12th innings 63 runs. Okay, thereby increases his average by 2. What is his average after 12th innings? So we take here 11. ఓకే, విల్ టేక్ హియర్ 11, ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ 12th innings అడుగుతున్నాడు కాబట్టి మనం 11 తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎంత పెరిగింది? ఇంక్రీజెస్ బై 2. ఓకే, ఇంక్రీజెస్ బై 2. సో if his average is increased by 2 means this is 22. Okay, what is his average after the 12th innings? సో ఇలాంటి టైప్ క్వశ్చన్స్లో మనకు యావరేజ్ పెరిగిందంటే మనం మైనస్ తీసుకోవాలి, తగ్గిందంటే ప్లస్ తీసుకోవాలి. యావరేజ్ పెరిగిందంటే మైనస్ తీసుకోవాలి, తగ్గిందంటే ప్లస్ తీసుకోవాలి.
సో పెరిగిందన్నాడు కాబట్టి విల్ టేక్ మైనస్, దట్ ఈస్ 41. ఓకే, వి డు నాట్ హ్యావ్ 41, జస్ట్ చేంజ్ ఇట్ టు 41. సో ఇలాంటి టైప్స్ క్వశ్చన్స్, ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ డిఫరెంట్, ఈ క్వశ్చన్ డిఫరెంట్. ఆఫ్టర్ ద 12th ఇన్నింగ్స్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఆఫ్టర్ ద 12th ఇన్నింగ్స్ అని ఎప్పుడైనా మెన్షన్ చేశాడో క్వశ్చన్లో ఇంక్రీజ్ అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ మైనస్. లాజిక్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? ఎందుకంటే మనం ఎక్స్ మెథడ్ చేస్తే మైనస్ వస్తుంది, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, ఏ బ్యాట్స్మెన్ మేక్స్ 87 runs in the 17th innings, thus increased his average by 3. Find his average after 17th innings. ఇక్కడ చూడండి, ఆఫ్టర్ 17th innings అంటున్నాడు. వాడు 17th innings హీ మేడ్ రన్స్ 87, అంటే దాని ముందు 16th innings. ఓకే, 17 to 16 innings మధ్యలో యావరేజ్ ఎంత పెరిగింది వాడిది? 3 పెరిగింది. అంటే ఎంత అయింది ఇక్కడ? 48. యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ అన్నాడు, ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఇంక్రీజ్డ్ అన్నాడు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు టేక్ మైనస్. ఓకే, మైనస్ తీసుకుంటే ఎంత అవుతుంది? దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్? 39, అంతేనా? సో వాట్ ఈజ్ ఆన్సర్? 39. సింపుల్ షార్ట్ కట్. ఓకే, డోంట్ గో ఫర్ ఎక్స్ మెథడ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఏ బ్యాట్స్మెన్ ఇన్ హీస్ 12th innings మేక్స్ ఏ స్కోర్ ఆఫ్ 120, దేర్ బై ఇంక్రీజెస్ హీస్ యావరేజ్ బై 5. ద స్కోర్ ఆఫ్టర్ 12th innings. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ అన్నాడు ఇక్కడ, ద స్కోర్ ఆఫ్టర్ 12th innings, రైట్? సో ఇన్ ద 12th innings హీ స్కోర్డ్ హౌ మచ్? 120. ఓకే, బిఫోర్ దట్ ఈస్ 11, ఇంక్రీజెస్ బై 5. సో ఎంత? 5 ఇంక్రీజ్ అయింది, అంటే మనం ఇక్కడ మైనస్ తీసుకోవాలి, దట్ ఈస్ 55. 55 by 120, దట్ ఈస్ 65. సో ఆఫ్టర్ ద 12th innings హౌ మచ్ హీస్ యావరేజ్ స్కోర్? 65. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, join left replace excluded. This is also some important topic in averages. Okay, for example, if join is mentioned you have to take plus, left is mentioned you have to take minus, replace mentioned you have to take plus. Logic is here. Question lo join ante you have to take plus. For example, there are 11 students in the class, their average is 30. If the new student is joined, thereby the average is increased by 2. Okay, so then find the find the weight of the new students. Okay, so how can we find this? 12 into 2, that is 24. Total how much? 54. Total 54. This is the new weight of the student. Okay, this is the new weight of the student. Or there are 11 students in the class, their average weight is 20. Okay, so if one student is left, then the average is increased by 0.5. Then find the new weight of the student. Okay, new weight of the student, so that is 10 into 1 by 5, that is how much? 10. So what we will take? We'll remove 10 here. 10 minus 20 minus 10. Okay, so replace kuda same join concept lagane vastundi. Let's see the questions. What is the first question? The average of the 5 numbers is 27. Okay, there are 5 numbers are there, their average is 27. If one number is excluded, the average becomes 25. If the one number is excluded, okay,
that means 4. The average is becomes 25. Then the excluded number is, okay, right. Let's find out the sum. 4 into 25 is 100. 5 into 27 is 135. So what is this different? 35. Okay, what is this difference? 35. Let's go for another question. The average marks of 28 students in mathematics was 50. 8 students left the school, then his average is increased by 5. What is the average marks of the obtained by the students who left the school? Okay, there are 28 students, their average is 50. If 8 students left the school, then his average is increased by 8. 8 students left, then the average is increased by 5. It becomes 55. So 20 into 55 is how much? 1100. 28 into 50. 28 into 50, 1400. Okay, the total is 300 is the difference. But what is the question? What is the average marks obtained by the students who left the school? So this is sum 300 by how many students left? 8 students left. So what is the average now? 37.5. Okay, 37.5. What is the answer? 37.5. Right. So let's go for the next one. The average 50 numbers is, the average of 50 numbers is 38. If two numbers, namely 45 and 55, are discarded, the average remaining numbers is, క్వశ్చన్ ఏమంటున్నా అంటే ఇక్కడ 50 numbers average ఎంత ఉందట? 38. So 38 5s are 190. That is 1900. If two numbers, namely 45 and 50, are discarded, అంటే ఇక్కడ 45 అండ్ 55 ఈ నెంబర్స్ తీసేసినంట, అప్పుడు ఎంత ఉంది? 1790 ఉంటుంది. ఓకే, నౌ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ నెంబర్స్, ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్స్ తీసేశాడు? 2 నెంబర్స్, అంటే 48. సో న్యూ యావరేజ్ ఎంత? సో న్యూ యావరేజ్ ఈజ్ 1790 by 48. 1790 by 48. So approximately, let's find out. 48 means, so this is 6, 12, 1259. How much will get? 6, 12, 49. 1790. So 1790 by 48 means 48. Hmm. 48 threes are 48 threes are how much? 144, 7, yeah, 37.5. okay, so 37.5. let's go for the next one. Average weight of 25 students of a class is 50 kgs. If the weight of the class teacher is included, the average is increased by 20 by 1 kg. okay, the weight of the teacher is, so here what we have to find? Weight of teacher. okay, so 25 students are there, their weight is how much? 50, right?
if the weight of the class is included, if the weight of the class teacher is included, the average is increased by 1. ఓకే, అప్పుడు 26 అవుతారు. ఎంత పెరిగిందంట? యావరేజ్ 1 పెరిగిందంట. సో దట్ ఈస్ హౌ మచ్? సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు క్వశ్చన్లో? వెయిట్ ఆఫ్ ద టీచర్ అంటున్నాడు కాబట్టి 76 kgs. ఓకే, అది కాకుండా ఇంకా వేరే విధంగా ఎలా చేస్తాం సార్ షార్ట్ కట్ అంటే, ఈ 25 into 50 ఈజ్ హౌ మచ్? 1250. ఓకే, 1 నెంబర్ యాడ్ చేస్తే 26 అవుతుంది. ఇది ఎంత అయింది? ఎంత పెరిగింది మా? హౌ మచ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్? ద యావరేజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 1 అంటే 51. సో 26 51 హౌ మచ్? 630 102. 630 102, that is 1326. 1326. What is the difference? 76. Either of the methods you can do. Okay, what is the answer? 76. Next, the average of the 5 numbers is 140. If one number is excluded, the average of the remaining 4 numbers is 130. Right? So see here carefully. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ఒక 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయంట, their average is 140 అంట. If one number is excluded, the average of the remaining 4 numbers is 130. Okay, the average of remaining 4 numbers is 130. Then find the excluded number, that is 520, that is 700. Okay, so how much? 180. What is the answer? 180. Right, next one. In a class, average score of girls in examination is 73, that of boys is 71. The average score of the whole class is 71.8. Find the percentage of the girls. Okay, so let me do allegation. Average of, here you take girls, here you take boys. So the girls is 73, so the boys is 71. Total 71.8. Okay, this is 0.8, this is 1.2, this is 2, this is 3. Okay, so girls are 2, boys are 3. What we have to find? Find the percentage of the girls. So percentage of girls equals to 2 by 5 into 100. So 2 by 5 ఎక్కడ నుండి వచ్చిందంటే 2 is the girls here. So total members 2 plus 3 is 5. So what will get? Obviously 40%. So there are 40% of the girls. Okay, next one. Next concept is average speed. Okay, so average speed, మనకు యావరేజ్ స్పీడ్ మీద బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయమ్మా. మనం టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాము ఇక్కడ, బట్ విల్ సీ హియర్ సమ్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, విల్ సీ సమ్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ హియర్. రైట్, రైట్, చూడండి. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఫార్ములా? సో average speed formula will take usually 2 into x into y by x plus y. This is a standard average speed formula. For example, a car is moving with 20 kilometers upturn and 30 kilometers per hour downturn. So then find the average speed of the car in the whole journey అంటాడు. ఓకే, ఒక కార్ ఏం చేస్తుందంట, వెళ్ళడానికి 20 కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో వెళ్తుందంట, మళ్ళీ రిటర్న్లో 30 కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో వస్తుందంట. ఈ డిస్టెన్స్ సేమ్ కదా. ఓకే, అప్పుడు ఏమంటాడు? వాట్ ఈజ్ యావరేజ్ స్పీడ్ అంటాడు. రైట్, సో యూజువల్గా ఎలా చేస్తాం దీన్ని?
2 into 20 into 30 by 50. 0 0 cancel. 5 fours. Okay, how much? 24 kilometer per hour. What is the average speed? 24 kilometer per hour. మామూలుగా మన వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు? 20 + 30/2 కదా సార్. ఇది యావరేజ్ ఏమవుతుంది? 25 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ఇది రాంగ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్. లెట్స్ డూ సమ్ క్వశ్చన్స్. Uday travels half of his journey by train at the speed of 120 km per hour and rest half of his journey by car at 280 km per hour. So what is the average speed? So 2 into 120 into 80 by 200. Okay, so this one cancel, 2 zeros cancel. What is the average speed? 96 kilometer per hour. What is the average speed? 96 kilometer per hour. Okay, 96 kilometer per hour. Next question. A motorist travels to a place 150 kilometers away at an average speed of 50 kilometer per hour and turns 30 kilometer per hour. His average speed of the whole journey. ఓకే, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ఒక మోటరిస్ట్ ఉన్నాడంట. అతను 150 కిలోమీటర్స్లో ఫస్ట్ 50 km తోని ఇటు వెళ్ళి తర్వాత 30 కిలోమీటర్ పర్ అవర్తోని మళ్ళీ ఇటు వచ్చాడు. సో అప్పుడు ఏమంటున్నాడు? హిస్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద హోల్ జర్నీ ఇన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్. వి నో దట్. So 2 into 50 into 30 by 80. Okay, so what we'll get? 0 0 cancel. This is how much? 300 by 80, 8. That is 37.5 kilometer per hour. So what is answer? 37.5 kilometer per hour. Next one. A man covers a total distance of 100 kilometers on a bicycle. For first 2 hours the speed was 20 kilometer per hour and for the rest of the journey it came down to 10 kilometer per hour. Then find the average speed will be. Okay, so there is a 100 kilometers అంటమ్మా. ఫస్ట్ మనోడు బైసికల్ మీద ఫస్ట్ 2 hours ఎంత వెళ్ళాడంట? స్పీడ్ 20 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. అంటే ఒక అవర్కి 20 కిలోమీటర్స్ అంటే 2 అవర్స్కి ఎంత? 40 కిలోమీటర్స్. హీ కవర్డ్ 40 కిలోమీటర్స్. ఓకే, విత్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ ఇన్ 2 hours. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ హౌ మచ్? రిమైనింగ్ 60 kilometers he is there. So it came down to 10 kilometer per hour. That means he covered 60 kilometers in 10 with a speed of 10 kilometer per hour. Then what is the time? Time is 6. How many hours? 6 hours. Then what is the average speed? He is asking average speed, right? So already మనకు తెలుసు ఇది యావరేజ్ స్పీడ్ ఎలాగనుకుంటాము? టైము డిస్టెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు total distance by total time. What is the total distance? 100. What is the total time? 80. 8, sorry. So this is 50. That is 25 by 2. We can write this as 12 1 by 2. Okay, we can write this as 12 1 by 2. ఓకే, అంటే దీన్ని వేరే విధంగా చేశాను. మళ్ళీ ఎందుకు వేరే విధంగా చేశారు సార్ అంటే ఇక్కడ టైం మెన్షన్ చేశాడు ఒక దాంట్లో. ఇంతకుముందు టైం మెన్షన్ చేయలేదు క్వశ్చన్స్లలో, రైట్? లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఏ బాయ్ రైడ్స్ హీస్ బైసికల్ 10 kilometer an average speed of 12 kilometer, again travels 12 kilometer an average speed of 10 km/h. His average speed of the entire trip is approximately. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంట? ఒక బాయ్
10 kilometers at an average speed of 120 kilometer per hour. Okay, so first time ఎంత ఉంది 10 by 12, that is 5 by 6. Okay, 5 by 6 hours. Next second time distance ఎంత 12 kilometers in 10 minutes, 10 hours. 12 kilometers with 10 kilometer per hour, so that is 6 by 5 hours. What we have to find? We have to find the average speed. We know that average speed equals to total distance by total time. What is the total distance? 10 kilometers plus 12 kilometers. How much? 22 kilometers by how much? 5 by 6 plus 6 by 5. Okay, 5 by 6 plus 6 by 5. This is 22 into 30. This is 5 ma. Okay, by so 30 30 60 into 66. Sorry, so 30 30 36. Okay, 5 by 6, 6 by 5 kada, wait, so 6 by 5. So what we'll get? 22 into 30 by 61. Right, so approximately it is 2, so approximately it is 11. ఓకే, సో 11కి అప్రాక్సిమేట్గా ఏముంది? ఇది ఉంది. ఇక్కడ ఆన్సర్ 11 ఉంది. వీ షుడ్ నాట్ టేక్, ఎందుకంటే ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్లీ అన్నాడు. రైట్, సో దిస్ ఈస్ ద 10.8 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. నెక్స్ట్ వన్. సో కేస్ 2 ఈజ్ వితౌట్ స్టాపేజెస్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే హౌ మెనీ హవర్స్ పర్ మినిట్. ఓకే, otherwise how many minutes per hour he stopped the bus. How many minutes per hour driver stopped the bus అంటాడు. ఓకే, సో అలాంటి టైప్ క్వశ్చన్స్లో ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఫార్ములా డిఫరెన్స్ ఆఫ్ స్పీడ్ బై maximum speed into 60, that is minutes. Okay, 1 hour ni we take as minutes. For example, ఒక బస్ మూవ్ అవుతుందట, including stoppages, the speed is 48 kmph. ఓకే, సో స్టాప్ లేవనుకోండి, డైరెక్ట్గా వెళ్తుంది ఈ డెస్టినేషన్ నుండి ఈ డెస్టినేషన్కి. అప్పుడు స్పీడ్ ఎంత అంటే 60 kmph. ఓకే, ఒకవేళ స్టాప్లు ఉంటే స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది మనకు. అప్పుడు ఎంత? 48 kmph. వితౌట్ స్టాపేజెస్ మనకు స్టాప్ లేకుండా ఉంటే 60 kmph. దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? 60 minus 48 by 60 into 60. Thus that is 12 minutes. How many minutes per hour he stopped the bus? Stoppages దగ్గర 12 minutes. Okay, let's see the questions. First question. Without stoppages, a person travels a certain distance of an average speed of 42 km per hour. With stoppages, he covers the same distance at an average speed of 28 km per hour. How many minutes per hour the bus does stop? Okay, right. Now you see, what is the highest speed here? 42. Now 42 minus 28 into 60. So how much we'll get here? This is 14 by 42 into 60. So 3 is a 20 is a how much?
20 minutes. He stopped the bus for 20 minutes. 20 minutes per hour. Next one. Excluding stoppages, the speed of the bus is 54 km per hour. Including stoppages, it is 45 km per hour. Okay, how many minutes does the bus stop? This is 54, and the 54 minus 45 into 60. Okay, so 9 by 54 into 60, that is 10 minutes. 10 minutes. Okay, next one. Excluding stoppages, the speed of a bus is 50 kmph, and including stoppages, it is 40 kmph. Right? How many minutes does the bus stop here? Okay, what is the difference? 50 10, that is 10 by 50 into 60. Okay, this is 12 minutes. The bus stopped for 12 minutes per hour. Okay, see next one. The ratio of the speeds of a car, train and bus is 5:9:4. The average speed of the car and the bus, the train is 72 together. What is the average speed of the car and the train together? Okay, so car, train, bus speed is how much? 5:9:4. If the average speed of the car, bus, train, okay, so ఇప్పుడు కారు బస్సు ట్రైన్ సమ్ ఎంతనో చూద్దాం. యావరేజ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 72 ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద సమ్ నౌ? సో దిస్ ఈస్ హౌ మచ్? 13 18. 72 18 విల్ డూ లేటర్. ఓకే, so what is the average speed of the car and the train together? What is the average speed of the car and train? Okay, now you see okay, the average speed of the bus and the car and the train is 72 kilometers together. So that means 18 parts given here is 72 into 3. కార్ ఉంది, ట్రైన్ ఉంది, బస్ ఉంది. ఓకే, సో 18 4s. సో 1 part is how much? 12 km per hour. So that means what is the speed of the car? The speed of the car is 60. The speed of the train is 108. The speed of the bus is 48 km per hour. Okay, what we have to find? What is the average speed of the car and train? Car and train. So car plus train, that is 168 by 2. Average కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి that is 84 kmph. 84 kmph. Okay, next question. Right, so what is the next concept? Concept 8, temperatures. So let's discuss this concept. Right, this is also very important concept ma.